So welcome to another edition of the Mathenge podcast, the Father's Day edition. Niko hapa once again with my people, Ken, DJ in the outside of the frame background. Yeah. So my guys, welcome once again. Joe. Man, thanks for the invite. Happy to be here, man. At this point afanika ni kuna each seat inafaa isetiwe specifically. Ikwe fully reserved. Ikwe but yeah, happy to be back, man. Ni sawa. Just ongelea hii seat achana. Imeona mengi. I'm curious hii seat kiza muichape story. Inaweza andika story gani? Mingi. Na za watu wengi. Za uhuni ama stories ziko na. Actually zote. Hapa kumekuwa na profound conversation. The most slept on stories. Yeah, okay. Lakini I do believe niliosha. Wewe mwenyewe mama mafua. Si mama fua. Mimi sasa niliacha kuosha vitu 2012. 2012. 2014. 2014, what do you mean for 2014? Kwani ukiwa uni ulikuwa unafanyaje? Si mama fua alikuwa anakuja anaosha nguo za. Jumili unajua alikuwa anaishi home time ya uni. Msamutaiga. Trust fund babies. Mama fua ndio mnaita trust fund babies. Trust fund babies. Maybe until nianze ku earn my small money hapa ndio nilianza kulipa mama fua. And even then ilikuwa like a big psychological shift. Nitapea mtu kifungo ya nyumba aingie ni complete freedom. You understand? Kufika hiyo level of comfort ni ngumu, especially ukitoka kwa shida. Nilikuwa naishi home, acha kufanya hiki kitu like a class thing. Nilikuwa naishi nyumbani na mzazi. Kwa hivyo sasa na buda, hata sina mzazi na mzae peke yake. Happy Father's Day. To all the fathers, man. Shout out to all the fathers, man. Yeah, man. That nut was precious. Hata kama umetoa mimba, I guess that unafaa kuishiwa Father's Day. Jume populate somewhere. Ulijaza some uterus. Hapana, ufai kuambiwa Father's Day. Na Father's Day ni mtu mwenye alitoka na you're taking care of the kid. Ama kama hata you're not even taking bora alitoka. I mean, that is life, man. The act of procreating for a man is very laborious. Serious, man. Hizo 2 minutes ni extremely laborious. Do you know how many calories unakongo burn in those 2-3 minutes? Kama wewe ni rookie. Kama wewe ni like umepanda nini kiasi up the levels. It's hard work, man. Ladies mnafahamu appreciate it's hard work. So when 2 minutes, 3 minutes au ndio time yako. Ina depend, bro, ina depend. Kuna times tu, you know, inatokanga tu. It has a mind of its own. Every man knows this shit. It has a mind of its own. Ile time wewe mwenyewe uko on it ndio inakuanga funny thing, like ile time unataka leo sasa bra inakudisappointing, lakini ile time unataka quick uko like bra come on cooperate man. Si uchangamkizo siku zingine unachangamkanga ni aje leo all of a sudden you have become wise. Point anakufuata by the kuna hii stuff ya nani umse comedian anaitwa Cat Williams. Yeah. Bitch niggas. Bitch niggas. I know your conversation. Ni bomba sana. But alisema kwa one of his stand-ups that nyonga kabla the first. Basta nut. Nyonga. Dema ukijua na kama nyonga like a few hours earlier. Usiingie na nati ya kwanza manzi. Usiingie na nati ya kwanza unajua ina. Mwafa alisema hivyo pia. Mwafa alisema hivyo pia. Mwafa alisema hiyo lakini kitu ni pia manzi. Kitu ni risky. Ni double edged sword. Unaweza bust a nut beforehand. Unaweza bust a nut beforehand. Dema kuje. Kama sema nakubamba bro itaamka. Wewe doze hata ina shughuli. That's the disaster, man. The flip side. Yeah. So, you know the danger there is. Me unajua hii mambo inaja tuongelea ati wasi wengine. Acha to bring it home. Me my experience inakuanga ni productive. It works. Inakupeleka na mbele. Okay. Don't know nati ya kwanza. Yeah. Always judgewa na nati ya. Ni last. Bro, kwanza dema na kujudge na nati ya kwanza. Enemy of the people.
Nafaa understand kitu nataka 2-3 tries. Unapeangwa hata ukihesabu kibai kitu unapeangwa trial. Ukweli. Trial period na kuingia ati ya 1 ama 1 day na kuanga like ya 1 week. Bwana. Tumia service couple times. Kila kitu. Crazy. Yeah. But yeah, as I said ni Father's Day edition. Yeah. Na I don't know man. Na pia as well lazima to acknowledge ni men's mental health awareness month. Yeah man. Imekuwa slept on sana. Yeah. Imekuwa slept on sana. It's incriminating man. What do you mean slept on? Like haijapewa good marketing ama nini? Bro, haiko in conversations. Even amongst ourselves. Haiko kwa conversations actively. Yeah man. So imekuwa slept on sana. I don't know. But I think ni ile stuff ya I don't know. Wanaume communal things as working. Haiwezi kuwa ati no, you work bro. What do you mean? You work. Wewe shida zako unaweza tatuliwa na community. Your problem. If I have a band of brothers, naweza waambia and best believe bro, the world changed by men coming together, mzee. True. Yeah. True. Yeah. That's true. There's nothing as powerful as men coming together. Bro, you kitu you need a force that can change the world. Yeah. Ndio maana some people with some agendas wame try as hard as possible to kill any possibility of men becoming aware of their own power na ku leverage on your power. Yeah. Because men bro, I'm not overly spiritual but God alikuwa in his bag akitu create wa kwanza. Alikuwa in his bag, alikuwa anajua nini anafanya. So unless unasema uko na infinite wisdom than the most high, we were created first for a reason. And we need to make sure all the men wanna acknowledge you, wanajua your reason. Which ni your reason? Procreation. Kujaza dunia. Kuprocreate na kucultivate. First thing according to the Bible at least, the first responsibility tulipewa ni like take care of the land till it build. Create ilikuja baadaye. Si alikuwa sha create. Akolekwa hizipe majina, make sure kile kitu iko sawa. Hiyo ndio responsibility ya kwanza tulipatiwa. You understand? So tuko na hiyo nini, tuko na hiyo divine authority to take care of na bibi yake. Hapana. mwenye alikuwa anaitwaje Mike mwenye alikuwa anaitwaje kwa the last jina nakumbuka na ulikuwa unaandika kwa comment, uliacha kwa comment me and my missus alitaka delete akaku delete iko bado iko tunabonga sana acha izembe anyway. But so first responsibility man, utility. Lazima kuwa useful. We are useful. Unfortunately tumekuwa driven to by any story for another day. Let's not get political. Leo ni about fathers man. Fathers, and about how precious that is. Unajua nimetext budangu happy Father's Day. Acha nishow amenitumia ni. Reply nimepata reply. Text asubuhi. Unajua text around noon. Unaweza text mzee wako happy Father's Day. Akupulile stand ya today I welcome the gay rights activist. Should I call you Mr. or Mrs.? Welcome to the show. Why are you gay? Yeah. No, you are gay. Anyway, mzee alisema kuna show ya Ricky Gervais ya Netflix. Inaitangwa aje hiyo show? Ricky Gervais, ule comedian English. The British, okay. But anyway, hiyo show yake ya Netflix alifanya hivyo, aliambia buda yake I think happy birthday ama happy Father's Day. Mzee wake akamshow hiyo ni gay. But anyway, mzee wangu amesema but unajua hivyo ndio hivyo ndio communicate affection. Like bro nikwambia buda hiyo ni nini, like your outfit ni kali, awe dinyo huko ni that is male speak for thanks bro. Understand? If you do any contrary bwana kusema thank you ni moge. Sema asante bwana. Ya jibu hizo kwa asante. So mzee alisema nini? Niko curious kujua vile reply. Alisema tu thank you very much. Alafu akaongeza ingine yenye nitaenda kulia kwa choo. I thank God for you. Walai. Man, some things will bring a man to tears. Kama hiyo. Beautiful man. Very interesting man. I think when I get softer as they grow old, that was
na pia una perspective yake una the male perspective yake ni kweli I guess ana feel pia you get out of mama's titty and you start to see life from a man's POV. Unamuelewa more as a man rather than a father as an authoritative figure. So last week I was the buddy of mine na ni alikuwa na uncle yake hapo mzae nikuchapia story mzae alikuwa tu anambia you know your mothers wanatusumbua bro maybe 10 years ago singe understand ni anasema but now niko like bro nakuelewa shit man but anyway hapo ndio but ningetaka kujua the relationships zenyu na wazee ziko aje ama yako ilikuwa aje? Yeah, unfortunately ilikuwa cut short kitambo aje like 2018 alipass 2018 okay by the time alipass man tulikuwa tuna issues tu unajua bado nilikuwa still a youngin hot blooded na feel kulikuwa na a lot of issues unfortunately alipass kama tu address but yeah so such is life so ilikuwa difficult but probably more the more una grow unaelewa some of those issues some of them yes were not some of them some of them yes anapata na wewe mse una feel aje izeni kuuliza maswali profound uzura young man says no face no case man no face no case but relationship yangu na mzai kwa strained so we aren't really speaking per se we aren't really speaking per se for context lost moms to cancer 2024 January okay for context lost moms to cancer 2024 January by the time it's around June tuko June sahi by the time it's around June Mzai is trying to introduce us to another lady okay damn he's trying to introduce us to another lady in the format yenye amekuwa kwa picture for a minute that sucks and he can't wait he couldn't wait for moms to pass so Nico was quote unquote pretending hizo hospital visits zote from my perspective okay so generally relationship yetu iko strained do I acknowledge his efforts 100% kila kitu amefanya but right now mimi naji as an orphan I'm on my own sikia I'm on my own my life depends on me and na decisions zangu so na count on me si count on anything ya my family ama nini because man ni kama haradi mchezo ya town anachezwa na bibi manzi anachezwa na lady and then I'll just give you a small context kidogo I think how asewa kitambo our fathers in this scene wao bado wanajua madem ni wase wazuri unajua wao from mali wamelelewa unajua walikuwa wanaskotiwa women and all that type shit so kuna certain aesthetic ya madem wao wanaamini madem ni watu wazuri sana and they can't see that when malis can be malis and me and my brother we can kind of see that now lady ana creep away na sulimplug ile book kwani anadhani ni fiction hiyo anadhani ni fiction na shuku but at the end of the day man let people learn their lessons even ndivyo Clement alikuwa ana prevent Khalif Cairo from kulearn his big lessons every time alikuwa bail out iko book anasema ngotha anasema for those who can be saved just say the last rites pray for them save those you can read the last rites to the ones you can so sahi ni kwa ile moment tu tunapea mzai wangu macho cha tuone venye anaendelea and so far things are not going good okay so, kama my younger sister amefukuza shule jana juu ya fees ya remedial classes okay
si ati kuna shida ya do ni priority ya do. Yeah man. A week ago last weekend alikuwa anapeleka mira kwa familia yo lady man man's is at 65 plus. Your dad is pushing 65. He's pushing 65. Nini stress ya marriage? What's the rush with marriage? All of a sudden, so I think mna understand nikisema kuna constraint, relationship constraint, so wish him the best. Question wali bra. Wish him the best. Question. But wali stay na your mom all the way till the end, ndio? Till the end. True. And I acknowledge that also, man. Yeah, just that una feel it's kulikuwa na shystiness man. Nimekuwa around niggas na si trust niggas, si trust mbogi. I have a few friends na generally my point is pia na cheki in the ways that man you can't rely on people. No question. I have a friend of mine pia liko na similar situation. Yake hata ni slightly different in the sense that after we are grown like this now so utajua ni lakini probably ata watch mseni mblay na watch kevo watch podcast mblay so alikuwa flat so alikuwa nipea experience pole na kuweka in the mud but hakujui so the mom finds out the dad amesa another child with academ uko nje. Fair enough. So my boy alikuwa jam niaje ini betrayal nini you understand mimi hata na disown huyo mtu. Sasa nikaangalia because I'm unk now. So nimekaa hapo na muangalia akaranta nikamuuliza bro uko na dem umecheat mara ngapi before you go ahead and judge another nigga for being a nigga. Yeah. Wewe kawe mwenyewe Julius. Shit man. So mimi I look at it nowadays ni man the struggle of being a nigga ni the struggle of being a nigga all through man. Yeah. Once umefika 40 hakuna kitu ati infinite wisdom ina download yangu tu kwa kichwa ati all of a sudden unakuwa be saint na same struggles all through. So same software different hardware. So mi uangalia situations kaizo mi naangalia na ndio maana nilikuwa na understand POV ya mzae kiplan. Niko like okay ulikuwa tu boys tu yani probably uliangalia dem mwingine probably alikuwa nakupea peace yenye madhangu mwenye nampenda kwa nakupea. Man, I can't fault you for that. You understand? For sure. Na haizi kuja kuambia bro mamako ni nightmare ananipeanga you understand? I'm not saying even though iko nasema tu most likely even if you check you gotta call a spade for a spade. Most likely he wasn't happy in the relationship and you gotta get it. Same struggles tunapitianga sisi as men on a day to day. The same struggles apitia even at that age. Now still another question maybe naweza ni were they married before your firstborn came along? The firstborn came and then they got married. No. They had the firstborn before they got married. They also had the secondborn before they get married. They also had the thirdborn before they got married. And shortly after getting me, that's when they had their wedding. But most likely, I think alikuwa shafanya hizo vitu za ratio. But once again, to piggyback on what you said, him having another lady, no problem. I totally understand. I think near approach yenye una go with all of it na kumweka on a pedestal over what you've built over the years. I think type shit. Cause sorry to be crass but maybe inaweza kwa ni unajua kama ile phenomenon yani new kuchi excitement. For sure. Tunaipea time. I guess the reality mali sasa I guess emotion ni choice. I guess love kuwa na hiyo pattern But anyway, so my point to kuuliza hivyo ni unajua most men ukichukua survey huko of married men the number of men when you are kachini wako like consciously okay I'm marrying this lady and I want this lady uliweza pata probably like a measly 20%. 80% inakuanga like fuck tumepata mtoi now what is the honorable thing to do do what society says unakuanga tu shotgun into a wedding
in my opinion, in my observation kidogo. So so tuko na relationship yako na mzai umesema na mimi nisema yangu ilikuwa tu strange. Mimi at a younger age niliget to live na stepmom, so nili experience your situation yako only a bit younger time niko like completely dependent. Exactly. So in a way like cases yako vile na go through. Basa twist yangu ilikuwa my mom is there. All of a sudden I'm forced to share a house na some strangers. Some other niggas nuts. Unaona sana. So nilikuwa na grudge mbaya sana. Na I guess all heads wanakwanga na strategy na introduce wood. Ni kama nikitumia kwa like a very ilikuwa walimintroduce in a very casual, yani asi casual, almost straight bare minimum, direct or very explanations bro. Nilikalishanga mzae kwanza kitchen ngaanza hii rada. Sasa anaanza kuniambia hapa hata sisi nilikuwa manze nimejam tu asikumbuka hiyo conversation really go. But ilikuwa strained because una feeling like kwani okay sir, what about us? Kwani sisi ilikuwa ni mistake kama ilikuwa nini? Ndio maana naambiaga married people. I'm speaking to these married people. Before cheat. No, I'm talking about married people. Achana date. I'm married, okay. For cheat jo kuna watu ina ndio inakwanga collateral damage most people don't see. And the antidote enyewe una feel kitu you work. Kuwa upfront. Deal na consequences baadaye. But this slimy shit ya kunini because unajua most kids carry hurt their moms. Because go very close to your mom. So akiwa slighted your heart and anger utaimira. But I feel ni kama moms wana transfer to you a bit. Wana transfer. Fanya better in terms of shielding you. It will take a very wise woman kushield mtu wake from you, extremely wise, which unfortunately kuna iko in very short supply. Ni ukweli. Nasema hivyo juu mi relationship yangu na mzae kitambo hata mimi ilikuwa strained nikiwa mtu throughout ilikuwa strained. In fact haikuwa poa, hata haikuwa in exist. But say ni better. But ni better juu I guess ni sijui kama mzee amechange but ni mimi I guess ni wewe. Ni wewe. Ni mimi nimerewire nikaangalia stuff from a lens na nikarealize that a lot of maybe beef nilikuwa nayo na mzee ni juu iko transferred na masa. That's true 100%. Like ni pain yake unaifeel. Ni pain yake na feel. Na that really hizo hazikuwa baggage ya marriage yao hainihusu. No, unfortunately at all. Mzee alikuwa ananiambia hivyo. Na wanaza kids kwa na gate. Alikuwa ananiambia mambo yangu na mama yako ni mambo yangu na mama yako. So mimi si understand kwani na mimi pia niko hapo like I didn't understand it. But so getting old unakuja una realize wewe uko in a very different sphere. Ule ni demi yake. Wewe ni manzi wewe ulikaa mtu as a byproduct of that. As a nut. As a nut. Probably accidental. Like the fucked up thing probably I wasn't even planned. Maybe it was just good Hennessy, man. Okay. For sure. Actually unaweza kuwa planned. Shot ya kwanza ilitoka haraka sana. Probably yule alipata na mzae beshte yake. Anianze probably maybe alikuwa anaona game. You understand how crazy it is. So city by some divine intervention to go up. No, I think it was just horny. Kitu simple but man, I guess my point ni free yourself. Naonanga kila mtu anafika point especially kama umepitia hizi vitu in your childhood. Detach now realize that a lot of it is your fault. A lot of it haikuhusu. No. Now forgive us. I see a lot of it. All of it. Now usamehe au realize that ni humans. Ni humans too. Really. Ni mseka wewe. Ni mse tu ni boys ka. Ni boys tu ka wewe. Akiona nyash probably uta. Ana pia uta. Ana mbao ingi asubuhi 5 am. Shaitan. Unajua mko naye. Bwana tunaangalia side mirror na shanga. Unajua angalia. Ni nini hiyo tunaangalia? Ni rasa. But you ni bonding moment. I honestly ni bonding moment. Nikanyagia.
Yeah, man. But but fatherhood, not just fatherhood as a journey, as a process, some you believe. No, me in my own opinion, like part of the reason why nimecheki stuff kama hiyo online wanaandika IMO. Sikona jina maanisha nini? Sikona jina. Hata sikona jina kwa nini nimekuwa ank. IMO at fuck. Nikuwa married too long. Side effects. Like you see, in my opinion, like after you maybe stationary transparent, part of the reason I think why nilikuwa in a very strange relationship na mzae, because I could take time to be a father. You understand? See tu unalipa fee, unapea, like on some level kuna another form of investment unafaa make. Like teach me. I'm young, I need to learn. Unaona? Yeah. Usinilee kama ng'ombe like zero grazing. Ati bora iko na maji, iko na food, na iko na shelter, iko sawa. Man, missing ng'ombe. And I think part of the reason why tuko na a generation yenye iko so trauma filled because most parents will drop the ball. They weren't good at parenting at all. Yeah, at all mse. Extremely poor at parenting. Hiyo stuff umesema by then ni ukweli. Juu hata mimi nili experience. So I guess was a way to sijui kama ni a community thing, a separate thing that was I wanakulea hivyo kama mfugo. Kama mifugo. Umelipoa fees, unakula usiku, unakula uko na meals zako. Yeah. Na nakurushia tuseme pocket money. Uko sawa. Kama mifugo actually. Tunafanywa zero grazing. Banana I guess. Nani work ni worse cause ingine yetu tulidampiwa boarding school. God knows junior gani ilipita. So your relationship hata tunaongelelea hata si relationship pasi. Ni kama dependency. You understand? Si a relationship cause hakuna hiyo back and forth, hakuna hiyo bouncing off. Haikuwa. Na kuilansa hii ni ngumu mse. Wow. Ni ngumu sana. So nilikuwa nauliza ubishti yangu nikamwambia, okay sawa basi mzee wako amecheat ameona mtu ya okay sawa. Mama yako amefukuzwa kwake sawa. Wewe umesomeshwa you understand? What else do you want? Like at this point ukimkasirikia, what good does it do you? Anyewe saidi. I said shit. In fact unafahamu approach mzee naona life imekuwa ulijipata aje hapo? Chapeni story ya kuambie. Well probably yeye amepitia hiyo stuff unasema. Hana hiyo relationship. Ndio ufike hapo. Probably actually that's true. Umuulize hapa rada ni gani? Actually that's true. Unahitaji kuwa na something of a rapport a bit. Yeah. I think to transition from a very traditional way of being brought up into the modern way too quickly. Na the generation yenye suffer ni our parents. Jondo alipelekwa shule wa kwanza or maybe wa pili as a generation like on mass. Jondo walitolewa from the village wakapelekwa shule. So wali experience life in a very different way from hundreds of generations before them. So in your confusion sisi wenye tulifuata kianza na millennials tuko tu coasting blind. Tunajilea. But una realize the more time inaenda, the more we are being awake to easy softer nuances of family matters, life matters, human to human interaction matters, like your awareness of the softer sides in a help because sasa now us as parents tunafaa very conscious that I need to build a relationship na boys ama na mdota. Ni kweli. But kuna hii cycle ya weak men strong men. Unajuanga hiyo story ya weak men create hard times creates strong men. Love strong men will create good times, which good times ina create weak men. Type shit again. I think you what's the word? What yeah? Your metaphor. I capture all the nuances vizuri. No, it's a school of thought. Ni a school of thought. Okay, makes sense maybe from an economic standpoint.
unaona it's very brutalistic, like ukikula shida ndio utahustle upate do but you see ayongelelei about like the strength of mindset, because a strong man mentally, even when you gonna do, you will mentor unaona like old money venye you look at their kids, new money ndio kuna hiyo shida. Hata old money. No bro, old money somehow when is out of 3 kids moja atashikilia like but new money wote kalas. But who knows? Kuna like you see kuna if you in sound mbaya, but if person okay maybe I've not thought about it vizuri, but I think even if kuna soft times kuna good times if kuna hiyo awareness of mind na you take active measures to interact with the mind of this young kid now we nurture, you take time to actually nurture it, si kuifuga zero grazing, you actually take time to nurture it. I think itakuwa even better because you'll be building from strength to strength, unaona. But ukiwachilia zero grazing, hizo ndo repercussions. Because neglect ukipanda ni kama sema village inafanya farming collectively, right? During drought watangangana manzi. Watachimba hizo boreholes, watachimba hizo canals nini. After the harvest washibe, the next cycle utapata msana angalia store na niko na food. Unaona? So msana atatokea maybe kufanya weeding or something. So ni a very one dimensional way of looking at it. I think. Okay. But who's right? But who's right? Which side is right? I mean, no side is wrong. To say me hivyo. Yeah. Always anyway, life now chezanga kwa gray areas. Life ekwangi black or white really. Yeah. But speaking of fathers, say Gavai you were a father recently. Nice call. Good call. To the whole story Mr. Ojwang. Nani ajui. Unless unaishi kwa shimo fulani. Unataka unaishi kwa shimo man. Unless unaishi kama unatumia the same devices tunatumia na same algorithms. Same algorithm. Nice. So yeah man, his story bro ina get worse. The plot thickens. The plot is thickening by the second. Seen the clips from Bagati. They took 24 minutes from Wafike now wampeleke inside. Na kuna calls in between. Kuna calls mse long calls. Man si trusty country. Always trust. Trust a J country baby. What the fuck? To understand sometimes. Fuck police by the. And he's the only child. What I fail to understand. Ushaipita mahali napitanga maybe kwa traffic. Unaangalia karao unaona uniform yake imechapa. Manza naka bro. Amechaka. Manza amechaka. Na kuna atibunduki. Bro probably kwa mali anaisha na kupanga hapo kwa duka mtaani. Akona deni, akona kitabu imefunguliwa. And this fucker ataambiwa ndio piga serisa. Na nugu iende ifanye hivyo tu. I mean, use your head kidogo man. Hakuna. I don't police wenye wako trained I think inatolewangwa. Hiyo head inatolewangwa kigancho, brain ina kama wana measure na meno. Kama wanaangalia meno ndio. But you see you pick on us because hakuna leader ever mwenye moid, but I think also as a society we get what we deserve. I mean musema sangine we get what we deserve honestly. But you are leaders. No, what do we expect to be? Police hapa always say my police. What are we really... Kuna MCA niliona sijua Korogosho akisema akiambia Kasakaja ati ukiangalia mse dimina yake extremely thuggish. Thuggish anakaa mwizi tu. Anakaa mwai wa couple of youth. Unaweza enda muulize na zile ma street pranks, zile ma street interviews. Jenzi anamuuliza how many bodies do you have? Anawaambia ni body count. Unauliza kwa nini? Hiyo babo tulimaliza kitabu. Tukazika unauliza kwa nini? Mtana kuna bodies on bodies man. Piled up. So ndio maana nasema this is on us, like in as much as tutaka kuwash our hands and to blame leaders nani aliwaeka hapo. I mean, let's be very honest. Lakini come on, police recruitment see, it's not about us. Unaona nini?
you elect like progressive minded people, like, and I mean progressive, semi ya kujibandika, Umtata type si Kasmuel type, hapana. Umtata type, unaona Umtata nani? Real progressive. Na float. Kia Umtata ni senator wa Bungoma. No, senator of the Republic of Kenya for the county of Busia. Busia. Wale anasemanga hiyo. For the country of Busia. The senator of Kenya first. For the county of Busia. Okay. So you see, number one kwanza, we need to dignify your kazi. Aziz haiko dignified. And probably mbona haiko dignified because we elect cabbages into leadership, and those cabbages wana prefer wakiwa na home guards in that capacity ndio waweze kuwa tuma. It's by design, wataki like independent minded guys, someone wataka just a tool. Fanya hii. And that also shows as a society we are very deceitful people. How is it Gladys Wanga ile time nani umsali uliwa MP manze just stamping kila mahali leo ungedhani ni bwanaki manze sahi someone's killed silence crickets man utemadi walijifanya ati wameenda hadi ulicheki wakienda kwa hiyo crime sim DCI like 2 days later ndio wanaenda tunaanza kuchukua forensics. I'm like get the fuck but surely bana. But this is on us, man. We get what we deserve, man. But we're getting what we deserve. But does it, man? This guy just mbaya, but what do we expect? Honestly, what do we expect? Still tunafaa tufai kusettle. Probably uko right, lakini pia man we should do better. Na si justification for Kenya uboy amefanyiwa. I don't think. Hata mimi nasema it's not a justification. All I'm saying is it is a symptom of the kind of environment we built for ourselves. But lakini say tuko in the change era. We will see. Tuko fucked. Kweli tuko almost for life. It does feel ni kama tuko on the verge. There's something brewing. There's something brewing. Pot in a brew pole uko chini ama somewhere pot in a there's something brewing, of course. There's something brewing. Ni crazy history ya Albert. Like a month ago plus ama ni a month ago ama could be a year ago. Kulikuwa had it been a lady most likely angeenda up hivyo. He was a guy. Kuna lady mwingine alishikangwa yeye alifanya just as she's a programmer. She wrote a simple code yenye from watu tu ameongea Twitter maybe stuff ya nikosa ni website. I'll create website ya finance bill. Exactly. lady she alifungwa tu like 1 day 2 days. Aliweza kutoka minor harassment. From what I gather, we don't know. From what I gather, will create a finance bill. Alikuwa anaingilia a certain individual. Alikuwa na point out the senior police officer as gazettes wanaiweka. Okay. So, and he is the fact. How thin of a skin do you have to be like literally you kitu unge ignore. Huache tu. Unge ignore na your story nge die down. Na to move on. I mean how insecure. I mean you want to see like uko na power. Top dog in police, man. Man. Uko na power. But unakuwa bothered na vitu very insignificant. Wow. Very fragile ego, say. Very fragile. But sijui kama mmefuata yani the details. From atolewe kwake to the police station within that place 6 hours 20 uko na context. I think unakumbuka. We can, I mean within the week nani walikuwa subpoenaed. Huyo director DCI, director of police na deputy director of IPOA wote waliappear before Senate na Parliament. Wakapeana details account of what happened. Na me niliwatch a bit of it. Na ungetel tu wana try to hide something. Ungetry wana try to hide alafu
anyway point ni huyo time alisema imekuwa time alisema alisema like at 1:35 am ndio Ojwang alikuwa anabukiwa lakini unacheki husi wame release footage man 1:35 the nigga was the man acha to see trivialize alikuwa shadedi na alikuwa mededi way like hours before that was apparently the body was cold and it takes time for the body to get cold hours time so unaona sijui hawa sasa wanatucheza ni kama we are like school children no the sad part about it is unajua Kibaki alisema kitu fulani template alikuwa almost kurigiwa election and some even rigging requires some bit of intelligence. Now unfortunately for these people they seem to be unwise extremely unwise extremely stupid and unwise because and now to mimi even observation yangu ni so kuna mtu ali fuck up and all these other upstanding people now have to cover up this fuck up unaona kama the senior ule mwenye alikuwa like the senior akipenda yote you can tell umsako very uncomfortable mbaya uliona you can tell body language yake anashindwa sasa hizi ni gani sasa hizi language don't lie hizi na sasa crazy na head wa DCI ni the fact that yana ifanya so naturally so I'm like this nigga is a psycho mse hey bana alidanganya so manze na ana put emphasis hadi uko like probably this nigga is mse mwingine pia ananisikia na ni piece of new mse itangwa dance tanomar hello unasimama hapo we will produce this I mean come on bro tunajua nini iligo msitubebe ufala sura saka tunajua nini ili happen unadanganya na bado hata in this era yenye kuna like tech bro sasa wajui ulichikio lilipa mse ICT technician 3k kudelete your footage inakushow mali economy iko inakushow mali economy iko inakushow karao ni nani karao anachukua 3k kuji-incriminate in that level it's not about 3k maybe ni just about power like unaambiwa you know like kuna ni power hapo so it's not, don't even look at the 3k ni issue of power now unfortunately once wielding the power ni very unwise extremely unwise because institution imekuwa handled vibaya now the sad bit is I don't know who's lying to them but I think wanna take the fact that the kuko chill wanna assume everything's okay when people are disgruntled chini ya maji mbaya sana if you see school kids man they singing ile national anthem yetu school kids man unasema ile story ya high schoolers ama hapana kuna ka clip fulani nilikama cross kwa socials tu mzee record to it na tunaenda lunch kutoka shule tukimba kasongo you understand sasa niko like school kids what do school kids have to so like the current people in power may bring these positions umezifanya zikuwe so cheap umezicheapen vibaya sana to like diabolical levels man ni hata how Iran nation yani hata company haiwezi hata company kijiji wizirani hivyo ni crazy I mean how do you expect that utatubambuzo hapa ati we are investigate I mean come on bro mstupime manze ufala town tumeiona ndio wanasema na wana underestimate by the way sijui kama uliona maandamano venye bana maandamano siku hizi numbers ni crazy like midweek numbers zenye zilikuwa Thursday numbers zilikuwa ni serious mse ni serious niliona clips online si kama za 25th for sure but hizo numbers si numbers zenye numbers inafaa kuambia something wasea wako happy so na ilikuwa Thursday na Friday hata sikuwa najua kuna maandamano mse shit and yet ilikuwa and walichom I don't know but magari hizo magari tuliona number plates hizo but Friday pia yakanjwa iliwashwa unaona na what's crazy ni itafika mahali kutakuwa na anarchy itakama juu
makarao to be very honest wanakubali kutumiwa vibaya. See. It must reach a point pia uko na akili yako man. Hey. See, something must give, unajua. I mean, unaishi na something. I wish state house. I wish yatijua. Utakuja uishi huku hivi kama. Wewe ni raia kasi. Raia bwana. Like anza kwa ni us versus them. Okay, mko na bullets but numbers. Your point by the way, me now na predict itafika. Yenye Sanse atawekwa chini na umati. Bro, ulicheki yule mwenye alikuwa anashukiwa ati niliona ka clip ati alikuwa amerafiwa up, mbona tu record wewe ni nani, tupatie ubi number. Plain. Niliona inafika aje hapo. Watati. So I mean it's a sad situation that kuna people who don't know they don't have no idea about leadership. No ounce of leadership in them. And it's true in a stem, of course, definitely in a stem from above. In a stem from above kuja chini. Umse wa ICT mwenye dilipwa kudelete footage ya uko ni DCI ama nini yake ilikuwa 3K. Umse mwenye alibeba shooter kutoka Nanduthi mpaka mwenye alishutule MP kwa gari yeye alikuwa amelipwa chwani 50K kitu kama hiyo. Pia ndio ingilia sana. You maybe ali double cross mse kwa deal. You ought to say because it's not every day an MP is shot dead like. I mean kuna security. Sasa ingine ala kwani rada. Sasa ingine kwani more chance do we have. So the late Charles Ngondowere. Man, good riddance. I don't know. I don't know the man personally. But energy well like we just look at them. You just look at someone skeke anasema hapa pale. It'll tell you a lot. It'll tell you a lot about the character you're dealing with. That's true. That's true. But then again I keep saying these are the people we elect. Unaona? Yeah. Naona point yako. But anyway, I feel niliangalia stuff nikaona hii presidency ni important, ni very nice that ilifanywa sahi. Ni poa that Ruto aliingia sahi. Juka hangeingia sahi. Bro angeingia next time. But so shida ni angia 2027 possibly. Shida ni in a state of chaos warlords will come up. Because warlords no represent warlords no come up as they hope for survival. Yeah. Look at Gachagua, is a warlord man. Yeah. Politically speaking, not like literally a warlord. Yeah. But you see an ride on your anger. But if we really interrogate the guy, ni a thug like the rest. It's not that you are a better person. No. Kendrick anasemaga he's not your savior. Siju. But wait, don't hate on calligraph, man. So Kali is Kendrick for sure. Okay, but anyway, so that's the thing. In a state of chaos kama hizo warlords ndio wana come up. So before turudi to normalcy, bro, it'll take a long while. It'll take a while, bro. Hapana. It'll take a while mzee nakwambia. Ndio the next election. Ndio acha nikwambie. Kaka kutakuwa na election apparently pia hiyo na election itakuwa. But ndio utoe waseko ofisi uende nomination. Kwani hiyo nomination ni nini? Na bro, sisi wenyewe tu. Boys utaenda ulipwe tao. Hata sababu ulipwe do mingi tao mbili. Mwambiwe during nominations usikubali wasi kuja vote. Wewe cause vurugu. Hiyo ndio itakuwa. Follow umechukua sawa najua tuko njaa. Basi unachukua hiyo kitu na ubao. Na usikose wewe uanze uende mtaa. Sawa utaluzi wanasema utaluzi. Because apparently walipangwa nusu saa nusu afterwards. So umeluzi hiyo half the pay sawa. Umeingiza tag hapo hivyo kwa power. Mtaishingi handouts. Bwana. Hiyo poverty yako itaendelea forever. Bana perpetually as opposed to chukua hiyo kitu we bounce. Acha the right person like situation yenye angalia place kama Mathare. Kuna upstanding citizens wako huko wanaendaga job asubuhi wanarudi home jioni. A normal person kama anaweza enda na nominations na vote. Police zikikuja fiti all of a sudden unashanga tuko na maji. Manze streets ni safi. Manze chuo ni free. Chuo ni free man. Watu hiyo wanakula chuo. Wanapewa lunch ya bure. Unaona? But sasa I mean as a society tuko very deceitful man. To embrace
mimi tumembrace hypocrisy vibaya sana. I'll be very honest, tumembrace hypocrisy vibaya sana. Na ni granular, ni iko at every level. Iko at every level. Si ati hata hypocrisy, yes. Bwana. Hata on a personal level. On a personal level. Juu I don't know, hata wewe ukishikwa si utatoa kitu. Natoa kitu. But man nimeshikwa. Ndio utoe kitu. Most of the time unashikangwa ndio utoe kitu. Sometimes hata si tuko na mistake. Most times au kwa mistake. Vitu zingine misjaelewa. Bazzles my mind something. Unadai circle back to Albert. Tumekuwa around that orbit. Uko na something. Zizi but history yake Ambagathi na the entire story venye police walikuwa wanadanganya, wanataka kudanganya dini, alijipigisha kwa maukuto kwa cell. Na apparently pia kuna wase walihamishwa kutoka kwa cell ndiye aletwe kwa cell. Vitu kama hizo like, but hizo pia ni story bana. Kuna kitu apparently central inakuanga imejaa as fuck on weekends. See, imagine an empty cell in central. You're impossible. In any police station. Bana. Empty what cell. Threat does a blogger have? Honestly, to God, man. What threat? I mean, but also that shows you we are dealing, at least in our their underbelly, we are dealing with extremely rattled people. I love that. Shows fear. One operate from fear. It shows the underbelly. The soft That's underbelly. Really nice. Wanakuwa rattled easily. So I'm no strategy man, but if I was in that political Game of Thrones, that for me, because if you know your enemy and are reactive, bro, can easily outsmart them. You can easily use that to their disadvantage. Shida ni unity pia. Kenya tuko united pasi sana. No, Kenya tuko united. Bro, misjaibai kitu ati wa Kenya tuko nini? Kenya tuko united ka nonsense. Under the almighty Kenya shilling tuko united. Tuko distracted easily. Tunafoli side ops in our king on Kenyans. Kuna kitu like nilisikia ilikuwa left field, but the more nimemarinate you sentiment kwa kichwa, the more inanimekia sense over and over. So nilikuwa na pitia socials nikapata ka clip fulani Kakibe akisema ati ase yako kwa our represent akolizo mbona okay describe ako like mimi sijui ya watu mimi mswatao ase they don't even speak my language. Alisema is rather crass, but alisema watu wametoka Ocha ndio wako in power, what do you expect? Sasa nilikuwa like umsa anasema nini, and then nikakaa chini nikafikiria, niko like bro, certain government linge in power, all of a sudden tunaanza kuona a splurge in lazima ni buy the most expensive shirt. Now I have been broke before, and when I was broke, I'm still broke actually. I've been poor. Brokenness ni constant, poverty ndio. When I was poor, even mentally poor, you'd think kuna mahali lazima uvae a certain way. But then ungeva a certain way ufike huko ufind sasa hata yuko hapo. Whether umeshow up na shorts, whether umeshow up ati nini, haiko hapo. Bro, unaleta nini kwa table? Can we talk? Can we maliza hapo enda shoot? Unaona kipo nitasema. So mseme toka huko mali ametoka. Kuja higa they believe manzi tao lazima ni ngari. Mimi bro kuna time singing yanga taoka na nguo chafu. Nilikuwa na feel hii. Sai bro anaweza toka na sleep. Till you realize no one cares. Manzi una realize si big deal. Ndichiki place fulani niggas, when time niggas wanapata do wanatrengi kuonesha niggas wengine wako na do. When a white person gets money, bro, they even dress less. Even dress less. So it can hit. Probably these people wamekam tao, bro. You see wanaona jam. Ndio sasa maisha ya Nairobi. Nairobi kuna wanga na jam. They'll never do anything to deal na hiyo jam, cause but mseme amegrow ya hapo na hiyo jam. Sema kwa umegrow ya hii area. Bro, kuna hizo fulani wagonganga hapa inatandikanga hapa prop.
ukijipata in that position, kitu yako ya kwanza unajua hii kitu ina waste a lot of people, a lot of time, na a lot of money. How can I fix kitu kwanza? But msemo mmoja hata je bro anaona kwake another ndio the normal ya town. Bwana. In fact ana nice. Kwa traffic. Now ndo sasa unapata wanapita na moko wanasongeni. Wanatubuli. Understand? You poverty I think ni mental poverty. But they are free themselves. Nani crazy. Wanakuwa rich for such a long time lakini bado kuna poverty mentality. Kuna msali alisema fiti sisi nani? I think ni msali tangafanya mambo. Alisema mliacha igadhe. Sure kufanya mambo napenda kusikiza. Mliacha igadhe. Mse mwenye companies na mhand. Mkatafuta msiwa. Sini youth for youth. Mbogi gani? Mbweze. Kutas Kenya. Fucking yes. Bana, wewe si unajua venye huyo governor ako incompetent to extreme level. Incompetent. The most thing amefanya ni kununua dustbins mse. Brother, na mashimo ziko wayaki we buda unaweza gonga gari wa cherima hapo. Acha ya wayaki we nilisikia kuna mse fulani wa pia Citizen anaitwa MP fulani anatuteanga Kenya kwanza mbaya sana. Itakuwa nani mzae? Obelgut Cherage MP Obelgut itwa very very eloquent fellow. Hadi ananipisingi juu anajua like anaweza kwa fix lakini kijawa kita wiggle lot of it because ako very eloquent and ani man because how the fuck are you that smart? I respect him for the fact that ni say corrupt as smart motherfucker. Allegedly. So kuna apparently kuna like a company linked to the spouse. I don't know, isn't it alleged? Vitu tunaona tu kwa grapevine. Ni rumor, ni gossip, ni comedy. Ni story tu. So apparently there's a company linked to this. I don't know how ndio walikuwa like award ya ku rehabilitate barabara after expressway. Right? But bro, how many years after expressway jengo? Hiyo story ya wayaki fisingi manze. Wayaki iko na mashimo. And you wonder hata si potholes mse. Side note, kuna kitu Jalasa alikuwa na complain the other day on TV. Anasema Nairobi is the only city ukitoka Western ukikuja Nairobi kuna giza. Ushaitry kutoka from Limuru getting into Nairobi na hiyo wayaki usiku. Hakuna lights. Worst kama tu ya Utaring which na feel ni the worst road in Kenya. Bro nakwambia hata Utaring ni better. Okay, yeah, it's the worst road, but bro from uko Kikuyu getting into town umekam na matu siku bro inakonga struggle mse. Giza barabara ni unmarked, kuna ma boulder hizo ma barriers randomly unaweza kuja hivi leo shtuki kuna kitu kibari hapa wasi wana cross barabara aje. Kwanza inakonga dread yangu mse nakona kanduthi anachungulia hivi kwa kagap bro. Sasa double triple danger. Ukislow down unaweza gongwa nyuma, unaweza speed ugonge umse. Unashindwa sasa hizi ni gani manzi. And then after aseme hivyo we still have a government in power bro, like vitu zingine ni common sense. I mean but what can we say, cause manze Kenya is not a real place. Nah, it is a real place, but we've elected clowns. Because we become clowns ourselves. Kwanza boys alenda kavote. Unajua msali vote. Nani? Si wewe. Mimi nilivotia the best option on that. Wajakoya. George Wajakoya. Man culture. Hey man. Hata Mike na Joel alivotia George Wajakoya. But bana hatukuweka hii country kwa shimo. Sio mimi. I know it's not my fault. But all liko vibes. Mimi alikuwa the best option. Nilishai engage besti yangu fulani. Hiyo time the 5th ilikuwa imeshika. Nikauliza bro, okay sawa mnampigia. Kwani all of a sudden mmekuwa blind? I wonder manzi. Walikuwa not to be tribal but walikuwa wakali. Hapana. I'm talking to people from the mountain. Okay. Wamekuwa mangumu. Nauliza bro, kwani mkona short mkona myopia ama ni nini? Manze history kwa hapo. I wasn't saying the other side pili kwa fiti. Jumi the only reasons
then the reason okay singevotia igavenye kosa no way in my right mind but pia singevotia the other host purely because walikuwa announce prospective cabinet wakasema ati Joho for lands. I was like you must be taking a piece squeeze per month. Manze hadi sina issue na hiyo. You may have all the money in this world but you can't mimi Joho hizi kuja niongeleshe any with any authority. Maybe akuja hapa na makarao 5 or something but you can't tell me ana offer anything to a young kid seme ati umwambie ni role model. Well hata kama bro what he is accused of si ukweli buda kwani PR firms za nini au hata ujibother kuchange your image so where everyone knows you when into a blue economy man. Shout out Jesse na Walter the blue Walter economy so tight unajua umse tight anyway so Coca-Cola like tuko tuna the deficiency of serious people. Me na give up on this country man na feel na give up jukila sema no mi naona sisi ndio nafaa kutika rules. It's time. Mi naona it's time really. Kama una feel uko na means simama MP for imta yetu. Man haisaidi si pekee inahitaji watu wengi kama yeye wakihappen. Exactly. Like unajua kasi sisi tutasema unajua ni watu wengine tu waocha wenye waocha mzee amekuja KU ametoka seme wapi Samburu. But why do you think wanapanga like let's talk about if phenomena kidogo. It's them people wenye wanapanga very aggressive. Why? Nani hao wana get hata uni ukiangalia ma student leader haikuangi mtu wa Nairobi. Why do you think that's the case? Sini mimi naona ni deep manze ni intelligence man. Yeah, like tulisema tough times. Manze. Oh ina bring strong man. Nataka kujua. Bro kosa. Yeah, overthink. Uko hapo una overthink unataka ku plan too much. Yeah. Nataka kichele man. Nataka kwa anaingia juu ya do tu. Nataka speaking of kupanga na speaking of history to Ojwang so recently man rest in peace bro. Kuna again a colleague of mine limit a few years back, very cheerful fellow, like alikuwa tu in his mid 30s at just young guy man. Jana barobaro full of energy, young family. Nilikuwa naona msema post ma memes nini the other day manze boys wangu nilikuwa ananiambia bro unakumbuka ex naambia me expecting ananiambia hey bro msikia ni link up unajua ananiambia ati mseme pass. I'm like how okay I don't know if you have may notice but over the last like year mimi nimejua very many young people wamepass and also one of my friends posting about their friends or associates who have died. Nani young what? Young manze. What the fuck is happening man? Nani young bro. And na possibility ni that it could be not a new thing. It's just that social media may amplify. No. I think it's a new thing bro. Inaweza kuwa kitu may exist for a long time. Kumbuka again nothing is new. Mimi nakwambia the sun. Looking at it like in a way like a good 60% ni psychologically driven. Ni offing the self. Not offing per se but unajeka in a place where ama hata si knowingly or unknowingly una spiral towards unalivement. Like lifestyle yenye unaishi not lifestyle ama nini bro. I think young people tuko na pressure. I think unasema history ya mental health. I think hiki kitu inakuwa slept on. Me nilikuwa nasema but the more naona hizi I mean it's too many numbers to ignore. In fact classmates wa Mike na schoolmate wangu primarily but yali execute yali off the self. So unapata mse ame spiral to probably get hooked to drugs. Ama maybe ilikuwa drug in bro. I hate to use this as an example but even Chira you remember aligonga na gari or something. Alikuwa maji ama nini? I said alikuwa ameenda tistare. That was something deeper.
What do you mean ni deeper? Psychological bro. Si ninasema like alikuwa amespiral before that. Umespiral to a point whereby you're coping na yo whatever is driving you up in a result to your death, unaona. So probably uko na mental health issues, ukate maji. Kata maji unashangaa liver yako imegive out. But naona ni one of the toughest time kukua young person. Bro, man. No, actually it's the world, man. The toughest. Ni the toughest. It's the world. It could also be the easiest, bro, to have kwenda war, to have kufanya vitu mingi. Kwenda kwa social media. To have kwenda war. To have kwenda war. Bro, naona walidia sasa wanafanya ballistics hivi ka game boy kama PS. Lipua. I think it's almost kind of funny to the old guys, very old guys who most likely hawana chance ya speak, because say more than ever the land is so flat. The land is so flat. Anybody can get through. Bro, anybody can get through. Anybody has everybody has an opportunity. Easy vitu za social media and all this stuff inapewa watu an equal ground as opposed to kitambo. Man, it was much harder. I'll give you an example. Say hata ni watch was. I'll give you an example. When generation yetu as parents, wale wako na like families ziko ocha, you'd know if amkuwa like multimillionaires, unaona ile shamba ya home ile inagawanyango inaachiwa size kwa wapi. There's no more land to subdivide to live to the young people. It's gone. Yeah. Hey, bro, social media ndio hiyo. Competition ni high bana. Kabla stand out numbers pia, population pia. Na wewe unaongelea avenue moja ya social media. Nashukuru pia nikisema social media nasema like just the chance of of being able to create a job from all these online services and online komsako exposed divu vitu haziko kuwa before, komsako technologically exposed, that's very easy. But you tunaongelelea a majority of Kenyans, say tunaongea from a point of privilege, if we are being honest. Say life iko easier honestly. No, we are talking from a point of privilege. Sisi kwa hii room we are talking from a point of privilege. Life iko easier honestly, bro. Acha nikwambie, 10 years ago 30 years ago it was tougher by now bana. Bro, bana with say tumepanda job group, we are managing people. Aju ulienda uni. Much of the fact that ulienda university kuja hapa. Bro, true. I'm telling you the kind of opportunities, say opportunities iko directly related na liquidity yako. I mean, it's just that simple. At a tech, I'll give you an example. At a tech, yes, seemingly inaweza accessible, but sisi wote we can be content creators. Man, like honestly na feel pia tunaongea from a point of privilege. Mse wa 1950, imagine venye tunaishi sai. Hii life tunaishi kwa na raha mingi at your disposal at 1-2 clicks. Without doing a lot. Kuna a lot of poison readily available. The same dopamine you get to experience or we get to also get to man 50-70 years ago, man, ilikuwa ina take a lot before you can even get that kind of contentment in a normal world scenario. Okay, your take unasema iko fit. The flip side, we all know flip side ya tech. Double-edged sword. He's actually spot on. It's actually one of the toughest times, because ukiangalia from a social aspect, kuna a lot of societal degeneration may happen to your tech. True? Twende from an economic standpoint, like with all this inflation nowadays, for majority of the people, majority of the time, wages bado zime remain constant, si ndio? But inflation imewatoa kwa game. You understand? Places zingine kama mimi naangalia hata Kenya, man, tuko na bahati. You place ka UK ati unaishi in a special one bed kama Japan, my guy. And some sections of Southeast Asia. Ile lifestyle unaishi hapa bro, uko ni like elites wase wako na ganji flani proper. In small houses, brother. Say ni tough. Okay, mi uangalia like kwa ground, angalia tu wase wenye unajua hata mtaa yako tu. Mseme mada campus na ameenda sana, si hata alimada last year. Mseme alimada campus 5 years ago hajapata kazi stable yenye anaweza ona a clear path. Panga life yake around. No parents don't get that. Ni way like
How ndio majority. How ndio majority. Yeah. Bro, mimi naonanga say asa na izima unapata msea anafanya hii kazi ya Uber delivery. Ni ile bike. Yeah. You can smama talk to that person, bro unaweza shtuka. Unaweza enlightened as fuck. Unaweza shtuka vitu mob. Unaweza shtuka. And that's na ndo maana sina shanga. Leaders are anytime bomb indalipuka na italipuka iko. There's nothing bad kama msee mwenye ni intelligent. Nothing to do. Yeah. Bro, any recipe for disaster. Yeah. Na zitakam home to roost. The chickens will come. Yeah, bwana. So Ben, anyway, I don't go into to pivot to yeah, kuna pia I don't know. Sijui kama una follow wa Macron, najua president of France, Emmanuel Macron. Chatting gets into what we call territory conspiracy theories of France. Becoming Brigitte. Manzi. Macron bana, uliona clip yake? Ile habari. Kibari kwa face. Bana. President unapigwa kibari in front of what the world. Ulichekiita PSG players walikuwa wana meet president na first lady. Zizi. Bro, bwana mtafutie players wa PSG si wali win Champions League. Brother, ulikuwa na players wakisalimiwa na first lady kule. You can see the nigga in them like what the fuck is this? Wanashangaa. Was like up close kama pia wanashangaa like wako very uncomfortable wana like something not right, man. She's an outlier. He apparently ni he bro. She but ni he. Mimi anabeba two sets. Bro, you kitu from the offset ni very natural. Stings fish man charge cook man. Ni double L's bro. Like ni older. Na alikuwa mwanaume. Man, so that tells you maybe could be true that kuna invisible powers that be meddling in how the world works. Could be man, like vitu kama hizo niko like yeah makes sense. Yeah, but unajua venye alimit Macron, unajua venye walimit. Apparently she was a teacher. Like ni such an insane thing that it makes sense. Ni sana. Mtoto wa bibi ya Macron alikuwa classmate ya Macron. Yeah. So mtoto wa wife yake anaitwaje sijui, but so mtu hii mwenye daughter in law wa Macron. Wako age mates. Alienda akaambia mama Macron. You are on the same wavelength as fuck. So when you limit Macron ni daughter yake alienda home akaambia the now wife to Macron that there is someone in my class who answers all the questions. He's super intelligent. So mama Macron who was a teacher in that, I think alikuwa a teacher in that institution as well. Akamit hapo ndio akamit Macron. After mtu wake I'm sure that kuna mtu hii ndio akaenda kumit sasa Macron, this genius in the class. So kutoka hiyo time na hii ni around Macron akiwa 16, so high school. Yeah. Ama even before. Yeah. Kutoka hiyo time hadi saa hii wako pamoja. And sioni mali watu kisema sexual harassment, but brother ingekuwa flipped. Oh my god. Buda wacha tu. Hypocrisy ni unasema. Kind of hypocrisy. Yeah man. But I don't know, world in me wacha jikook manzi. So me I get back to circle back to conversation ya fatherhood. So are you guys seeing yourselves as fathers? For sure me nadai kwa father. DJ realistically yeah, but pia naona how it's a big mistake young niggas do very early on, as soon as they get their first bag going on to get kids. It's a huge mistake. Again, wanasema life ina formula, but apparently life iko na formula. Life iko na formula. There is a definitive set of ways that if you follow, on the other side kuna fruits. But man, kids hawa deserve vitu mingi. Kids hawa deserve kujituma mingi, una have kujituma. How appreciate especially right now in this current generation. Man, I see a neighbor of mine, he's in the taxi business.
he's been in the taxi business since I entered that place, and at least I'm able to see perspectives saying man. Say he's had 2 kids. Nimeona currently wife yake amepop mwingine, and I'm like, man, it's the same business and inahitaji kugenerate income ya kusustain watatu. Man, it means kama alikuwa anafika 1 am anahitaji kufikanga 2 3 am 4 am. Yeah. Just for the case of survival now. Hatoto appreciate hizi efforts zako venye unafikiria. Yeah. Man, in fact hakuna any right or wrong, but currently I see that man, mtoya deserve nini sacrifices mingi zenye mzazi traditionally alikuwa na have to make. Man, it's a fucked up society. Maybe kuna way vitu zina run, but man, sai kama sai ukiget mtoi manze, vitu mingi zako zita have to change. Yeah. Uta have to sacrifice vitu mingi zenye zilikuwa zina kucenter or ku align. Yeah. Then uta have to separate from them and quote unquote accept reality and move on with the world. But man, fuck, that's early suicide. We usually say you can be dead way before you die. Yeah, way before you actually die. Uko in a robotic to life, and man, remove the nitty-gritties aside. Yeah. Nimekuuliza swali simple. Yeah. Do you see yourself as a father? I actually see myself. Ni a reality for you. Unaona ita happen. It happen eventually. I gotta be comfortable. Unfortunately, I mean, it's a hard thing. Mike Ojwang anasemanga utulisema Yeah. Fuck them kids. For sure. I'm saying the biggest family. Four kids Four strong. Twins. One other kwa twins. Anyway, so the other question would be, can you be a stepdad? Mimi. Fuck. Z. Stepdad. Yes. Bro, wacha mchezo. Z. Why? What's wrong with being a stepdad? See, everything about it is wrong. What do you mean everything about it? Okay, probably unless the original dad akosayuni meet the maker, the OG, the ultimate OG. Yeah. Bisioni. Like kama ana exist and walk on this earth kama mimi. Siwezi. Nani juu? Siwezi, hiyo ni kama mimi kwenda kujoin a family. Unaona? Siwezi join a family, bro. I have to like make a family. Yeah. So naingilia story ya watu. Yeah. Naanza kuwadictatea what you do. Haita feel right. Haita feel natural. Yeah. Na sidhani it's too kuna hiyo word inaitwa altruism. Mimi sidhani mimi si altruistic your design. Hiyo inahitaji some huge sacrifices on my end. Watu waneka wasi in a cycle. Watu in a cycle, getting them to do things they wouldn't naturally do. Apparently when the world in a run. Fuck. Speaking of kuweka watu in a cycle, nowadays I'm of the opinion parents are getting too soft, man. Kids are not being whooped as much as they should. Man, mango Ati Kids don't deserve an ass whooping. Fuck that shit. Yeah, kweli. But anyway, kwa stepdad unaweza kuwa stepdad. Niliwaambia dem fulani, unless hata ni auntie yangu fulani. Niwaambia unless That the father is dead and buried. unless the father is dead. But there is no way you can convince. In no world is it feasible. Kukuwa stepdaddy. I mean, kuna kuanga na exceptions to the rule, haikosi. But for majority of people, majority of the time, yes, to shunia the whole step na. Yeah. Na pia mimi ni ngumu sana. Ai man, mimi sijui. Okay, naangalia pia relationship yangu na women. Kuna venye kama umewahi kuwa na a thing with a woman. Yeah. That chapter is never really closed. For a guy. For me, for I feel it's easy for me. Kuna Bible close. Your Bible close. Yeah. So
So the fact that kuna permanent kuna permanent tether ya attorney general ameiweka kwa nimenaga stuff kama hiyo. Unaingia game kwa 1-0 down, unaingia place yenye udem already yako na baby daddy, like bro kwa 1-0 down already, and baby daddy yako na so much influence and like kuna vitu atasema hata wewe huwezi fanya shit itakuwa, and then the kid, unless the kid will always never really, unless, and that's when I say lazima kuna hiyo finality ya he's dead, because the kid I think hata you ever warm up to you as such, hata ukwe the father of the century, the father of the universe, always atatafuta buda yake. Naambiaga kuna auntie yangu alikuwa anamwambia mimi siwezi fanya hiyo kitu. Kwanza kwa nini? Nikamwambia it is a thankless job. Again ni auntie na speak for tena because unajua alikuwa ni handa, alikuwa niuliza sorry ilikuwa ati Ken utaoa lini, mbona tukuonanya tena atoje tuletea de. Nikamwambia siku hizi manze, one is very hard, easy streets too cold, b a lot of the wenye wako sort of like desirable in that aspect, unfortunately most of them ni single mothers, and I'm like nah, hiyo iwezi make easy man, but so shit man tuki sure you guys mnamjua, there's a sure I used to date kitambo, mnamjua so and I never pulled the trigger for many other reasons, but it was very profound. So long story, she gets pregnant, has a baby. On the last one of the last conversations, the very last conversations we have na ilikuwa like, I used to judge you for kusema you're not ready yet. I never saw it because kwanza the financial implication, most people think like ukipata mtoi bro kuna venye unataka even the mother of the child akae, there's a cost affixed to it. So along those lines, nika have a conversation with the missus the other day, point blank nikamwambia unajua ilikuwa question about true love or something. Nikamwambia by the way kitu exist. Number one, I exist. At least for me as a man, hiyo kwangu ni kipindi unaniambia. If I wasn't in the situation yenye nilikuwa in the situation to enable you to see me, if ningekuwa in a different situation, bra ungeniona, you would have never ungeni notice. And how many good people unaweza pata people right for each other, but they'll never ever gel ati kwa sababu wako in different worlds. So essentially kuna constraints to it, so ina remove your element ya purity to it, because iko dependent on certain factors aligning. There's nothing pure about it. Manze story ya pure love ilisha utotoni. So how do I circle it back to fatherhood? Being a dad, mi venye naangalia inafai kuwe ni mi I see it ni life, unasikia self actualization. Me one of the things yenye wewe, if you want to like really self actualize, una realize okay, so I want an offspring, this is a lifelong investment. Couldn't give a fuck what the mother does, whether akwama yuko, this is a lifelong investment. Na everything iko geared towards that investment. So from a basic like physiological kwanza point of view, before dem wake pregnant, unajua lazima uko umepiga tizi for like 3-4 months, ndio your genetic DNA contribution to the kid iko top notch. Na wache pombe bana. Apparently na coffee. And then so take care of your genetic component. Now the day-to-day investment, mtoi ni kama clone. Ni kama clone wako, right? So you can't expect your kid to be the second coming of PLO. Na wewe hata gazeti wisoma paragraph 2. I understand. So the things you'd want for them, you must be. Right? Self-transcendence. So ndio maana nasema mimi naiangalia like ni the final boss of self-actualization.
how I see You fatherhood. bullshit Eh. your way through parenting. Yeah, and if ukibullshit bro, blowback itakam. Itakuwa. So me how I see parenthood, fatherhood for me ni like the final boss ya self actualization, cause naangalia that would be a relationship enye nataka when I'm 90 and frail niko na someone mwenye ataniangalia ajue like god damn it, this like like this when in my sunset years nizaangalia, and that is the hardest job on earth. That's why now mimi sizi rule out the possibility of having a kid, because then what next? What's the point of all this bas? Yeah, me hata hiyo ndio issue yangu pia. What's the point of all this? Is suffering has to be worth for some, let's make way worth for something. Una picture ameni Mathenge. For sure. Minis kadhaa. Sisi angusha moja for sure. Anacheza ball whatever atafanya, mimi sitaweka pressure, but for sure na feel purpose ni pressure. Lazima usikize country J Cole. Atasikiza J Cole na Kendrick. Kwanza na mkuto akitoka tu hivi nje. Naika headphones hapo kwanza. J Cole. Namwekea J Cole. Namwekea She's Mine part 1. Unajua ngoma? J Cole. Amemikia dota ama sana wake. Mimi si mnajiondekea nani? Uji. Atakuwa na kepa. Atakuwa na kofia. 1960. Uji ni bamba. Napenda uji. Napenda character ya uji. Bro, it's hard. The persona. Bro, man. I enjoy kuiwatch. Calligraph. Nataka kuni. Kwanza kuna anasema story ya rap buda. Mimi story ya rap. No one should know I'm like nini. Say bro, actually no, even let's talk about at a fatherhood. I mean, how many superstars wamekam Kenya wenye ni upstanding fathers when you are at least publicly known. Bro, you see calligraph akizana tutoito wake hapo. Bro, come on. Yeah. Akicheza ndo nani akiosha magari hapo. Bro, nani which red-blooded young man ataki hiyo kitu? In a warm my cold heart all the time nikiona. Yeah man. The thawing unathaw. Yeah man, unathaw. So brother, 1960. Kayola. Mimi hata msewe nini bro? Bro. Hata tu ngoma inakaaje. Nyuma mbaya sana bro. Lakini story ya readiness uonangi kama ni fiction. Atakuwa ready for parenting. Unafeel that sasa utafika kuna point. Lazima bro. As a man, kwa dem probably not. Okay. But for you as a guy, bro, no option. Now unfortunately, our fathers, majority of our fathers and a majority of young men wanakianguka mtihani, ni you get into it by mistake, like I'm umetrapio or something. Yeah. It is how many times like like I kid you not man, I kid you not, unapata I can brought like a bang 90% of men ile time waliambiwa I'm pregnant, walikuwa like fuck say gun. Unaona? If you do your first reaction bro, you done fucked up. So unafeel kuna point utafika utaambiwa hivyo ukweli like inafaa wewe ndio mwanaume bro. Ni unaamua wewe ndio una decide. Ni kweli anyway. Unasema naye Hollywood stars my nut is ready for so unafaa kumego through a certain journey. I believe you just can't be at jutu mwili yako ili grow up na ukabalehe sasa upeane mimba. Waluya style. Unasema balehe. Niko na 3,500 nipashe. Taifa Nation. Mattress ya 3,500. Nishi hapa Kapsara niko na savings shilingi 5,200. Natafuta pipi. Pipi wa kwanza. As a man like lazima make your decision. Bro, for the betterment of everyone, for your spouse, for your kids, wewe lazima ukwe on it na usemea this is it. This is the time. Yeah man. Tumebonga sana but imekuwa polite conversation. Yeah man. Naona masaa imeenda. Fathers, take care of your kids, and ladies man, ladies that nut is God sent. Another conversation as I close. People need to appreciate fathers and men especially. There's this
narrative, popular dogma that happy wife, happy life. I mean, that's bullshit. Wow. Yeah. A happy man is God's plan. Yeah, and a happy man, a happy family is all I can say. Yeah. Okay, thank you for bringing that up. Hiyo ndio stuff nilikutumia kwa IG yako, hoping we'd circumvent on that. It would say something like empower like 100 men compared to 1,000 women contributes to a better world. Yeah, something like that shit. What's your thought on that? Nah, me 100%. Uliza tu demi yako umuulize tu if you're given the option utoke hapa hadi hapa Tanzania with a group of ladies or with a group of men, all other factors considered, which one are you choosing? If she's honest, atakwambia I'd rather go with the men. With the men. Yeah. But yeah, unajua man ni for the community. Like when ukipata do wewe, exactly, change your community. Yeah. Actually that was the argument. That was the argument. Yeah, man. It's very simple. We hustle not for ourselves. Yeah. Brother, do you think we're going to have a discussion? Why not for madam? That's jika. Sindio. What is a shower? What is that? Nilikuwa naulizana like kesho asubuhi tukiamka, kesho Monday asubuhi tuamke tupate all women have disappeared from the face of the earth. Wapi haja kuoga? Wapi haja ya anything really? Unaweza toka bed ushoot content. Kutakuwa na point. Hakuna haja. So yeah, the man is for the community. Yeah, like yeah, true. Man, 100%, bro, 100%. Empower 100 men with $1,000 every month, kitu kama hiyo, or 1,000 women with $1,000 every month. For anyone mwenye akona doubt, just look at the current state of the world. Sai women wameempoweriwa kabisa. Yes. Now tuko na a pandemic of single mothers with no men to marry them. It's a pandemic. Oh, that's the case, man. Kwanza hii mwaka nimeangukia single mothers so far 2. Fuck. Very good, like upstanding ladies, man. Very good looking and good women, or they seem like good women. But the only disqualification is kuna you're somebody else. Wanaita kamniaju. Come junior. Yeah, but so that is, if anyone ana doubt you kitu, just that way to look around. Yeah. People complaining at what's happening to society. that imbalance of trade. Na pina inaanguka chini ndio to bring the evidence very very close to home. Unaanza kuangalia like kama sibling wangu, sis yangu, she's now a single mom. Yoni a phenomenon. When did that become normal? Guys. When did that become normal? And I can normal? also see how, and I can see why she is single mom. Na mbona mwanaume ezikana yeah, type shit. Type shit. Na unaona mbona mwanaume ezikana him stand. Single moms wako na kaka acha ni tackle but ka desperation fulani kama interact nao. Miss interact na enough single moms. Yeah, wanigawa nataka kumove fast, kuharakisha bwana, kuharakisha your process. Wao wanatafuta serious bwana, mimi niko hapa. But what is serious? I mean the space. Serious. What is serious, man? I mean for in any negotiation, uwezi kuja negotiation handicapped na we expect utapata ukianza ku demand equal terms in delusion. So ndivyo wana operate na nadhani ni normal because the entire lives wameishi kuishi na easy validation and all that. That's why nasema imbalance of trade. You can't invest in one part, in one aspect. Ni kama upige easy left mkono right. Iko underdeveloped, and that's I think that's what's happening. Like to invest so much, and credit to them, to invest in them wakakuwa better like people. They can contribute to the society. Yes, they do contribute. Now unfortunately that's the thing. Wanasema ile line ya J. Cole, congratulations, you went a long way. But unfortunately you went the wrong way. Yeah. But tukifunga anyway, nataka tumalize na nyinyi mnadilaje na mashida zenyu. Simesema men's mental mental health like new share, new kwa comfortable kushare. In fact ini a call back to episode yenye mlisema hapa ati yo niko nonchalant, si share. Sio kweli. But nataka kujua nyinyi mwaisha mwai niambia kitu una go through ever in your life, hata wewe mwai. Yeah. Amjawai, so unaona. No, Mike share. When things were thick mimi nilikuwa naongea na Mike. Sai hakuna shit na go through because life yangu majority of the time imekuwa stress free. Meaning
women wako in handle, even my own mom. Bro, maisha wanaume bro, if bitches are in check bro, maisha yako ni shwari, stress free. Ni kweli. So for other than financial problems, kama mwanaume unaweza deal na financial problems. Sio mpata mwanaume single mwenye anaishi kwa single, hata kwa bed sitter mwenye ati nini. Bro, amka piga mboka, sembe yako jioni kanya uko set. Problem itakuja ni hauwezi shikanisha ugali nyama siku mbili. Tumekula ugali nyama siku mingi sana hii. Kwani hakuna pork, hakuna mbuzi, hakuna. Yeah, so okay, of course kuna other problems. But I think nimeweza because unajua ziko in pockets. So if ni like career wise kuna people wenye naongea chapa story na wasi. And mimi nimetaka try kujiweka spaces where I'm dealing with older people. Nataka sponge, soak up anything I can soak up that's beneficial. Yeah. So yeah, I think just by doing shit like na feel I need to grow, I need to take risks kama hizi nafanya. You understand? So that's how me so but yeah, niko na individual spaces to deal with different aspects of life yangu. Yeah. Fair enough. Okay. You? Ungeangi for shit. No, me hata mi squeeze ndio anaongea kwa ipo. Zizi. We didn't know about single mom. Ulikuwa je story ya single mothers? All of a sudden ni champion single moms hapo. Zizi. By that time when nilikuwa nakuita midweek, alikuwa akona ka 1-0. Ako 1-0. Ako 1-0 naanza 1-0. But siangi man. Can never be. But ni na kare. So swali ya champion home. Check swali ya ngoja. Swali ya champion home akakuja na wewe out. Ile champion home akakamna wewe. Ai. Fuck them kids. Sina bidi. Si ndio na tukaenda muda tulitoka hapo 2:30 ama around that time. So mtu yata grow. Mtu yamelala huko. Acha nikushow clip ya mtu fulani. Mtu fulani mwadhaki alikuwa na wine ya mjama fulani siku alikuwa kwa wedding reception. Nimeona ndio ile kama mzee black kid. Alikuwa disappointed. Acha kusugua mama. Type shit. Fathers are very important. Fathers are essential. Na kwa historia ya mental niko very curious kusikia kwa DJ. Unpack aje? Unpacking if at all. Yeah, I got unpack uzuri pia niko na several outlets. Haiwezi kuwa shada man. Life has to exist outside of all this stuff, drugs and all man. Man, unaweza have a lit time without all these drugs. Yeah, hizi ni enhancers kama zisikuwa ni prerequisite for you to find your happiness. Unapaswa kuweza kufind happiness in other things zenye zina kucenter. So mimi niko na vitu zenye zina ni center around na even if I bounce around, I have things that center me. Even if I'm a billionaire right now, niko na vitu zina ni ground na zina ni put back to reality where money doesn't matter, where freedom doesn't matter. Unaweza mind kushare kama nini? Like for me majorly football. Football. Me ucheza ball. This has been something that has been happening almost consistently for the last 5 years. But apparently for the last at least 9 years plus. But I get to play ball currently at least 3 times a week. And that gives you that happiness. And that centers me. It grounds me to drown out all the noise. Pia nisaidia ku stay, you know, pia my work for fucking pia my work pia my work is really around the tech laptop nini. Napenda naweza enjoy sunsets. I can get to sweat and be around with the guys man, which is a very important thing for any guy. You gotta be around other men. You gotta be around other men. Hiyo ndio the most essential. Hiyo ni essential sana kuongelea mashida za ama like what inanibother. But ni your proximity to other people, other men. Men ndio watakuwa na wewe manzi.
I don't, like a study was done like men need like 2 to I think ilikuwa 2 to 3 nights out with the boys every week to be I think ilikuwa 2 nights a week with the boys for them to be optimally like to be happy to have healthy lives. Unasema imedai hiyo as the memory meja na hatuwezi delete kitiko nilitry ku clear storage answer but anyway need the boys me kama you don't off my man you gotta be around other men, you gotta be around other niggas. Kevo You gotta be around other tutafute niggas very very much, so important. Kweli but yeah bado still sidhani shida gani naweza I feel like shida kwa mwanaume ni uiongelee tu hiyo ni enough. Hata solution. Hata solution. Niwaambie tu fuck man udem alinifanya mbaya ama nimefutwa kazi ama ni just saying it ni enough. Hiyo camaraderie ndio inakonga. Hiyo ndio inakuinjecting energy. Man. Yeah bwana but wacha tukafunge hapo. Tools zimekataa hiyo tool imemaliza kazi. Manze nikata bidi tumekanga tiny pesa hapa tu. Niseme in the wise words of Billy Paul. Mkitu support manze. Manze tena mbali sana. Mkitu support walai. Dude ends up opening a liquor shop. Dude ends up ama tuende ile route ya Moshi. Nataka tu kamera na two lights tuwili. Na dibayo hizo vitu hata nyumba waste man. Wewe saidia mtu hata wewe saidia grown up an adult, wewe saidia an adult they already know what they need to do. They already know what to do man. Wewe msaidia beyond that. Yeah man, it's a wrap. Yeah, it's a wrap bwana, acha tukafunge hapo kama umefika hapa. Clean carpet by the way. Thank you for listening. We will surely be here next week. So subscribe. Yeah, and see you. See you on the next one. Peace out. Cheers man. Cheers. First time Nicky pass my time, so jibu pia na my highlight, I do my mind. Hizi albums zenye ziko like kuna story mode, kama you just fly. Niko on my shine, don't have no slice. So mimi napenda ngoma but it's tough inside. Kuna go place and see me na hobby life. Kuna stagnant water kwa your top guys. Hakuna motivation for look inside and I advise the same applies. Sad out life is, fucking I just ride it. I do my part when go to the kazi. Your God don't die, you know blood. You're always body, small as you got it. Fuck it up love. Hini kama magic, hini mawelini, hini bush. See you feel it time, fuck him and says to white brush. Mina get back up, mina get up. Just look at me so, look at me up. Mini go brush. You feel it time, fuck him and says to white brush. Just look at me so, look at me up. You feel it time, fuck him and says to white brush. Mini go, up and up. This a motherfucking drunken mom. Go bump. Watch how you come. Mimi Gabi, I am 101. Nalisha the box. Look at the plus. Any more than with the touch of bus. Let's be